Okay, in yesterday's lecture, the chapter number 4, MOSFET, metal oxide, field effect transistor. Okay, and another name for the MOSFET gate field effect transistor. In that, first of all, we have seen the definition of MOSFET, then different types of MOSFET, that is depletion type MOSFET and enhancement type MOSFET. Okay, so in depletion, we have seen the two types, that is N channel MOSFET, P channel MOSFET, and the operation of depletion type MOSFET is in two modes, that is enhancement mode and depletion mode. In depletion mode, we are applying the negative voltage in between gate and source, which according to the name. If you increase the voltage between gate and source, then the value of drain current ID will be goes on decreasing. And in enhancement mode, we are applying the voltage is positive voltage, and according to that, the value of drain current ID will be goes on increasing. After that, we have seen the drain characteristic and transfer characteristics of depletion type MOSFET. Then we have seen the second type of MOSFET is the enhancement type MOSFET. Again, that enhancement type MOSFET is having two structure, N channel MOSFET and P channel MOSFET. And the operation of enhancement type MOSFET is divided into only one mode. Okay, because in enhancement type MOSFET only enhancement mode is there because in that physical channel is not present. We have to apply only positive voltage in between voltage and gate and source. By applying the positive voltage between gate and source, the channel is presented, channel is created in the n-type semiconductor or p-type semiconductor. When channel is created, and then only the electrons present in the source region will flow to the drain region, and then ID will be flow. Okay, so that's why in symbol channel line is denoted by the dotted line, but in depletion type MOSFET, channel line is denoted by the continuous line. Okay, so this is the main difference in depletion type MOSFET, and the physical channel is present, but in enhancement type MOSFET, physical channel is not present, and that will be the MCQ type question is there. Okay, so till up to this part we have seen. Next is we have to see two examples based on that. There is enhancement type MOSFET, and then we'll start the next point. Okay, so the first example in given that a data sheet for certain enhancement MOSFET ID is equal to 10 milliampere at voltage between gate and source is equal to minus 12 volt. Okay, and with VGS-TH, VGS-TH is the value of threshold voltage, is equal to minus 3 volt. Okay, P channel or N channel find करायचं आपल्याला. Find the value of ID when VGS is equal to minus 6. Okay, so first of all we have to write down the given things. They have given the value of drain current ID is equal to 10 milliampere. Then voltage between gate and source, that is VGS, is equal to minus 12 volt. Then VGS-TH, VGS-TH is equal to minus of VGS is negative. Okay, the value of VGS is negative for enhancement type MOSFET. This indicates the device is three-channel device. एनहान्समेंट टाइप मॉस्फेट आहे आणि त्याच्यामध्ये तुमची विजेची व्हॅल्यू जी आहे ती निगेटिव्ह आहे, म्हणजे तो कुठला चॅनल आहे, पी चॅनल डिव्हाइस आहे. पण आपण काय म्हणतोय, जर पी एन चॅनल डिव्हाइस असेल तर त्यामध्ये जी व्हॅल्यू लागणार आहे व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स विल बी पॉझिटिव्ह. तर पी चॅनल असेल तरच निगेटिव्ह लागणार आहे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दॅट व्हॅल्यू ऑफ व्हीजीएस वी कॅन से दॅट दिस इज द पी चॅनल डिव्हाइस. चित्र कळालं आपल्याला. ओके, देन वी कॅन फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ आयडी. So for the value of VGS is equal to minus 6 volts. So first of all, according to the given values, this ID is equal to 10 milliampere, VGS is equal to minus 12 volt, VGS is equal to minus 3 volt. First of all, find the value of K, because we know the equation ID is equal to K in bracket VGS minus VGS TH whole brackets. We know the value of ID is equal to 10 milliampere, VGS is equal to minus 12, VGS TH is minus 3, so minus 12 minus of 3 square bracket raised to 2. So 10 milliampere divided this term, so K is equal to 1.23 into 10 raised to minus 4.
Okay. So by putting the value of this k in again that second equation, ID is equal to 23 into 10 raised to minus 4. This is the value of k in bracket. We have to take the value of VGS is equal to minus 6. We have to find out the value of drain current ID for the VGS is equal to minus 6. Okay. So by putting this value, ID is equal to 1.23 into 10 raised to minus 4 in bracket minus 6 minus of minus 3 whole bracket raised to 2. We got the value of ID is equal to 1.10 milliampere. That is a simple example. Okay. So by putting all the values, we can find the value of ID. ID is equal to 1.10 milliampere. Okay. Then same next problem or next example we can see. In this example, they have given the value of ID, that is drain current is equal to 15 milliampere. Value of voltage between gate and source is equal to 10 volts. Of VGS TH, that is threshold voltage, means the voltage between gate and source, or the minimum value of voltage between gate and source, the channel is created. This is given by the 2 volt. Okay, and here the value of VGS TH, VGS or voltage between gate and source is positive, so N channel enhancement type MOSFET is there. The positive value असेल तर N channel MOSFET असेल, negative value असेल तर P channel MOSFET. Okay. Again, first of all, we have to find out the value of K. So ID is equal to 50 milliampere दिलेला आहे त्याने, VGS त्याने दिलाय किती दिलाय 10 दिलाय, VGS TH किती दिलाय 2 दिलाय. By putting all the values, find out K, to find out the value of K. Each value find out. So K is equal to 50 milliampere divided by 10 minus 2 whole bracket square is equal to K. So K is equal to, I got the value of 0.24 milliampere. By putting this value of K is equal to 0.24 milliampere, I have to find out the value of ID. ID is equal to, find करायचं आणि कुठल्या व्हॅल्यू साठी, VGS is equal to -4. ओके, VGS व्हॅल्यू त्यासाठी आपल्याला फाइंड करायचं. मग ते व्हॅल्यू जर पुट केलं इक्वेशन मध्ये, अगेन त्या इक्वेशन मध्ये आयडी व्हॅल्यू तुम्हाला काढायची के किती 0.24 मिलीएम्पियर, VGS पुट करा, VGS TH पुट करा, त्याचं स्क्वेअर करा आणि ते पुट करून तुम्हाला आयडी व्हॅल्यू किती भेटते, 0.96 मिलीएम्पियर. ओके, these are the two examples. Okay. Next is the application of MOSFET. We can use MOSFET as a switch. Okay, we use MOSFET as a switch. Enhancement type N-channel MOSFET is connected in common source configuration for an on and off condition of lamp. आपण MOSFET as a switch कसं use होतं ते बघायचं. Okay, so this is the structure or construction of enhancement type MOSFET. N-type semiconductor, P-type semiconductor, N-type semiconductor. From both the sides we have taken the two terminals outside, that is drain terminal and source terminal is taken out for the electrical connections. In between that we have connected the VDD voltage. Positive terminal is connected to the drain, negative terminal is connected to the source. Here we have to apply the voltage between gate and source. Isolated gate terminal is here. SiO2 layer, there is silicon dioxide layer is there. Positive is connected to the gate, negative is connected to the source. Okay, this is the structural diagram, and this is the real-time diagram. In that diagram, we have connected lamp in between that drain terminal, and here RG the gate resistance, gate terminal is there, source terminal is there. Okay, so with the help of these two diagrams, we have to check that how we can use MOSFET as a switch, or this is the first application of MOSFET. Okay, so if we apply voltage between gate and source, that is VGS, that VGS voltage is greater than VGS TH, we are using the enhancement type MOSFET. एनहान्समेंट टाइप मॉस्फेट मध्ये काय असतं, जोपर्यंत तुम्ही गेट आणि सोर्सच्या मध्ये, म्हणजे तुमचा गेट आहे हे सोर्स आहे, त्याच्यामध्ये जे व्होल्टेज आहे हे व्होल्टेज जर तुम्ही VGS TH पर्यंत जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत इथे चॅनल क्रिएट होणार नाही. ओके, जोपर्यंत चॅनल क्रिएट होत नाही तोपर्यंत ह्या सोर्स रिजन मधले इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन रिजन मध्ये जाणार नाही. जोपर्यंत सोर्स रिजन मधून ड्रेन रिजन मध्ये इलेक्ट्रॉन जाणार नाही तोपर्यंत ह्या ड्रेन रिजन मधून सोर्स रिजन कडे तुमचा ड्रेन करंट फ्लो होणार नाही. ओके, जर तुम्ही इथं पॉझिटिव्ह दिलं तुमचं नेगेटिव्ह तयार होणार, ड्यू टू द प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. म्हणजे हे पॉझिटिव्ह इथं कनेक्ट केलेलं आहे आणि पॉझिटिव्ह कनेक्ट केल्यामुळे इथं तुमचं निगेटिव्ह तयार होणार आहे. बट कधी तयार होणार आहे, वी शुड गिव्ह द मिनिमम व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स, द इन्व्हर्जन लेअर. इथं जो तुमचा इन्व्हर्जन लेअर आहे किंवा इथे सगळे निगेटिव्ह असते, तुला आपण काय म्हणतो चॅनल तयार व्हायचं. म्हणजे चॅनल तयार होण्यासाठी इथं जे चॅनल तयार म्हणतोय आपण,
किंवा इन्व्हर्जन लेअर तयार होतोय. आता इथं ह्याच्यामध्ये एन टाइप सेमीकंडक्टर आहे, हाय एन टाइप सेमीकंडक्टर आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स काय असणार, इलेक्ट्रॉन्स असणार. त्याच्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स काय असणार, इलेक्ट्रॉन्स असणार. बरोबर आहे. पण इथं तुमचं पी टाइप सेमीकंडक्टर आहे, ह्याच्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स काय असणार आहेत, होल्स असणार. बरोबर, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर आहे. तुम्ही जर इथं पॉझिटिव्ह दिलं आणि इथं खाली निगेटिव्ह आहे, बरोबर आहे, मग हे गेट आणि सोर्स याच्यामधलं व्होल्टेज, द threshold voltage is the voltage between gate and source, or the minimum value of voltage between gate and source in which inversion layer is created. This voltage is known as threshold voltage. बरोबर. मग जर तुमचं गेट आणि सोर्सच्या मधलं व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन VGS-TH, म्हणजे थ्रेशोल्ड व्होल्टेज पेक्षा ग्रेटर असेल, म्हणजे गेट आणि सोर्स मध्ये दिलेलं जे व्होल्टेज आहे दॅट व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन VGS-TH असेल, इथं इन्व्हर्जन लेयर तयार होणार आहे. आणि ज्यावेळेस इन्व्हर्जन लेयर तयार होणार आहे, द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम सोर्स रिजन टू द ड्रेन रिजन. At the same time, drain current will flow from this drain region to the source region. म्हणजे करंट फ्लो होतोय, म्हणजे दिस इज नोन एज ऑन कंडिशन ऑफ स्विच. दिस कंडिशन इज नोन एज फर्स्ट कंडिशन. कुठली? when VGS is greater than VGS-TH. Voltage between, simple आहे, फक्त डायग्राम लक्ष दे. when and source, that is VGS, is greater than VGS-TH, that is greater than threshold voltage, that time inversion layer is created, and when inversion, electrons will flow from source region. At the same time, drain current will flow from drain region to the source. This condition is known as on condition of switch, and at the same time lamp will be on. रिअल टाइम मध्ये जर बघितलं, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही इथे जे व्होल्टेज अप्लाय करताय गेट अँड सोर्स मध्ये, हे व्होल्टेज आहे तुमचं अप्लाय केलेलं व्होल्टेज, हे तुमचं व्होल्टेज काय असलं पाहिजे, ते प्रत्येक ह्याला ते ठरवून दिलेलं थ्रेशोल्ड व्होल्टेज असणार. त्यापेक्षा ग्रेटर असेल तर तुमचा लॅम्प ऑन होणार, लेस असेल तर लॅम्प ऑफ होणार. दुसरी कंडिशन, वेन VGS इज लेस दॅन VGS-TH. ओके, म्हणजे थ्रेशोल्ड पेक्षा तुमचं VGS कमी आहे, त्या कंडिशन मध्ये इथे इन्व्हर्स, म्हणजे चॅनल इज नॉट क्रिएटेड. चॅनल जर क्रिएट नाही झाला म्हणजे पाथ इलेक्ट्रॉन वरती जाणारच नाही. मग इलेक्ट्रॉन नाही गेले म्हणजे काय होणार, करंट फ्लो होणार नाही. तर करंट फ्लो नाही झाला मग दिस ऑफ कंडिशन ऑफ मॉसफेट. काय झाली? ऑफ कंडिशन ऑफ मॉसफेट झाली. त्या कंडिशन मध्ये काय होणार, जर तुमचं इथलं आणि इथलं व्होल्टेज गेट अँड सोर्स इज लेस दॅन VGS-TH, at the same time the lamp will be, लॅम्प तुमचा काय असेल, बंद असेल. So in this way we can use the application of MOSFET in real time application. मध्ये जर तुम्ही MOSFET यूज कनेक्ट केला आणि त्याच्या व्होल्टेज आणि गेट आणि सोर्स मध्ये जर तुम्ही व्होल्टेज देत असेल, ते व्होल्टेज जर त्याच्या थ्रेशोल्ड पेक्षा, म्हणजे जो व्होल्टेज लागते त्यापेक्षा जर कमी असेल तर तुमचा लॅम्प ऑफ असेल, त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर तुमचा लॅम्प ऑन असेल. इन दिस वे ऍज अ स्विच. समजलंय? MOSFET ऍज अ स्विच यूज करतो आपण ते. Go for the next. MOSFET as an amplifier. Okay. So we have seen the structure or the circuit of the single stage amplifier using the bipolar junction transistor using the BJT. Same structure is there, or same circuit for the MOSFET as a difference is that we have replaced the BJT and we have used the MOSFET here. Okay. So here Vs is the supply voltage, then source resistance is there, CC1 is input coupling capacitor, R1, R2 is the voltage divider resistor, VDD is the biasing voltage, then instead of BJT we are using the MOSFET, then gate terminal RS is, then across that we have connected the source capacitance, and RD is the drain resistance, and here CC2 is the output coupling capacitor, and here load resistance RL is there, and across this load resistance RL we have to measure the output voltage VO. By applying this input signal we will get this output signal, means there is a phase shift of voltage. How we will get this signal? When we apply, suppose for example 50 milliamp 50 millivolt signal, that is the input signal to that MOSFET, or that we can say that MOSFET amplifier, like 50 millivolt signal apply केला, तो कुठे जाणार, terminal of MOSFET. Okay. And when we apply the positive from 0 to signal we apply केला आहे, that will be vary from 0 to 2 pi, 0 to pi and pi to 2 pi. Okay, so first half cycle is for 0 to pi. For 0 to pi, the positive signal, positive half cycle is there. For positive half cycle, the voltage between gate and source.
डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट यूज केला आपण, एनहान्समेंट नाही, तर कंटिन्युअस लाईन आहे, चॅनलची लाईन जी आहे इट विल बी द डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट. Positive voltage in between gate and source of depletion type MOSFET, that MOSFET is in enhancement mode. बरोबर आहे का? त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस गेट आणि सोर्स मध्ये ज्यावेळेस आपण पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करतोय, ऍट द सेम टाइम इट इज इन एनहान्समेंट टाइप मोड और एनहान्समेंट मोड. एनहान्समेंट मध्ये काय होतंय, जर पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय केलं तर त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे पॉझिटिव्ह प्रिन्सिपल नुसार इलेक्ट्रॉन्स किंवा निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ ड्रेन करंट. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही पॉझिटिव्ह सायकलला पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करताय, कुठे अप्लाय करताय, गेट अँड सोर्स मध्ये, ऍट द सेम टाइम द करंट फ्लोविंग थ्रू दिस आरडी रेजिस्टन्स, हे ड्रेन रेजिस्टन्स आहे, त्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट कुठला आहे, तुमचा आयडिया आहे, ड्रेन रेजिस्टन्स आहे. द व्हॅल्यू ऑफ गोज ऑन इन्क्रीजिंग. इन्क्रीज झाली तर काय होणार आहे, द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस आरडी विल बी ऑल्सो इन्क्रीजेस. कारण ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट कुठला आहे, आयडी आहे. इफ द व्हॅल्यू ऑफ आयडी विल बी गोज ऑन इन्क्रीजिंग, द व्हॅल्यू ऑफ द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस आरडी ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीज. म्हणजे काय होणार, आयडीची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली, आयडी इंटू आरडी ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीज झाली. ह्याच्या अक्रॉसचा ड्रॉप वाढला तर काय होणार आहे, इथं जे येणारा व्होल्टेज आहे पॉइंट इज इक्वल टू व्हीडीडी मायनस व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस. ओके, मग इथलं व्होल्टेज काय होणार आहे, कमी होणार आहे का, वाढतोय. म्हणजे व्हीडीडी मायनस आयडी इंटू आरडी आहे इज इक्वल टू दिस व्होल्टेज म्हणूया आपण त्याला. मग पॉझिटिव्ह सायकलला काय होतं, ह्याच्या अक्रॉसचा ड्रॉप वाढल्यामुळे इथलं व्होल्टेज कमी होते, कारण व्हीडीडी मायनस आयडी इंटू आरडी, आरडी तर तुमचा रेजिस्टन्स म्हणजे कॉन्स्टंट असणार आहे, व्हीडीडी कॉन्स्टंट आहे. मग वाढते कोण चेंज कोण होतं, आयडी फक्त चेंज होते. मग आयडीची व्हॅल्यू वाढल्या ड्रॉप वाढला म्हणजे इथलं व्होल्टेज कमी झालं. म्हणजे काय, व्होल्टेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, म्हणजे वाईस वर्सा होते. For when the voltage between gate and source is in when voltage between gate and source is positive for the positive cycle, that time this point voltage will be goes on decrease. म्हणजे पॉझिटिव्ह सायकलला. आणि ज्यावेळेस तुमचं व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स इज निगेटिव्ह असेल, तुमचा ड्रेन करंट काय असणार आहे, कमी असणार आहे, कारण आपण डिप्लेशन टाइप मध्ये बघितले. when will apply voltage between gate and source reverse or it is in negative, that time the value of drain current id will be goes on decreasing. डिक्रीज होत असेल तर काय होणार आहे, तुमची ह्याची व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार आहे. दिस पॉइंट व्होल्टेज म्हणजे निगेटिव्हला तुमचं काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार. दिस प्रिन्सिपल वी विल गेट द negative half cycle for the positive cycle of input and positive cycle or the in positive voltage for the negative half cycle of input. So in this way, if you apply this input signal with the amplitude of 50 millivolt, or we can say that 0.05 volt, you will get the, this is the phase shift of operation of this MOSFET amplifier is same as bipolar junction transistor. A simple operation. There is circuit is same, only we have to replace the transistor and we have to use application. We can use MOSFET as a switch, we can use MOSFET as two are the applications of MOSFET. सेम जो आपला प्रिव्हियस जो चॅप्टर होता जेफेट, त्यामध्ये पण वी कॅन यूज जेफेट ॲज अ स्विच, वी कॅन यूज जेफेट ॲज अ एम्प्लिफायर. त्याच्यामध्ये पण रिप्लेस काय करायचं, तर मॉस्फेटच्या ठिकाणी जेफेट टाकायचं, सेम ऑपरेशन होते. आणि स्विच मध्ये पण देतात जेफेटच्या ठिकाणी मॉस्फेटच्या ठिकाणी जेफेट टाकायचं. सो वी कॅन यूज जेफेट ॲज अ स्विच, MOSFET as a switch, transistor as a switch, bipolar junction transistor as amplifier. Applications are the same. फक्त काय होणार आहे, त्याचं तो डिव्हाइस बदलणार आहे. Okay, then we will see the next point. The next point is the different types of biasing, MOSFET biasing. In JFET also we have seen the JFET biasing here to set the value of voltage between gate and source, that is VGS, and the value of desired drain current ID, drain voltage between gate and साठी आपण काय करत असतो, डिफरंट, जसं की आपण JFET biasing बघितलेत, त्यामध्ये पण चार, then we have seen the self biasing, then potential biasing, or we can say that potential divider biasing, and the चार टाइप आहेत. त्याच्यामध्ये पण सेम आपल्याला काय, वी हॅव टू चेक दॅट द व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स अँड द ड्रेन करंट आयडी. या दोन्ही व्हॅल्यू सेट करण्यासाठी आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ बायसिंग बोलतो. फर्स्ट टाइप कुठला आहे, फिक्स बायसिंग. जसं आपण जेफेट मध्ये बघितलं, फिक्स बायसिंग वेअर अप्लाइंग द फिक्स व्होल्टेज टू द
गेट टर्मिनल दॅट इज द VGG. म्हणजे आपण काय करतो, एक बॅटरी यूज करतोय, ती बॅटरी कशाला कनेक्ट करतोय, गेट टर्मिनलला थ्रू गेट रेजिस्टन्स RG. गेट आणि ते बॅटरी कनेक्ट केल्यामुळे काय होतंय, द व्होल्टेज बिटवीन व्होल्टेज दिलंय त्याला. Fixed bias is obtained by using the battery VGG. This battery ensure that gate is always negative with respect to source. ही बॅटरी कनेक्ट केल्यामुळे हे तुमचं गेट काय source आहे. Since VGG is fixed value of DC supply and the magnitude of gate source voltage that is VGS is also fixed. ते VGS अप्लाय केल्यामुळे ते VGS जे आहे त्याची मॅग्निट्यूड फिक्स आहे, त्यामुळे याला काय म्हणतोय, फिक्स्ड बायसिंग सर्किट म्हणतोय. त्याची जर व्हॅल्यू काढायची झालं तुम्हाला, इथलं दिले बघा तुम्ही, VRD म्हणजे काय, ड्रेन रेजिस्टन्स जो तुमचा आहे त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज, VRD इज इक्वल टू ID इंटू RD, देन VDD इज इक्वल VDS. ओके, म्हणजे इज इक्वल टू RD इंटू ID प्लस VDS. आणि VDS म्हणजे तुमचं काय होणार आहे, की तुमचं V आउट आहे. मग V आउट इज इक्वल टू VDD मायनस RD इंटू ID. म्हणजे इथला व्होल्टेज, दिस पॉईंट व्होल्टेज इज इक्वल टू दिस VDD मायनस याच्यामधून फ्लो होणारा करंट कुठला आहे, V out is equal to into RD. Okay, so this is the equation for the V out. Then second म्हणजे त्याच्या थ्रू आपण VGS सेट करू शकतो, VG ची व्हॅल्यू सेट करू शकतो. सेल बायसिंग, सेल बायसिंग मध्ये आपण सिंगल सप्लाय यूज करतो फक्त. त्यामध्ये बघा, त्याच्यामध्ये आपण जर व्हॅल्यू काढायचं झालं, VGS जे आहे VGS, voltage between gate and source is equal to gate voltage VG minus source voltage VS. VGS is equal to gate voltage VG minus source voltage VS. ओके, तर VGS is equal to VG minus VS. VS म्हणजे काय बघा इथं आता, VS म्हणजे ह्याच्या क्रॉसचा ड्रॉप आहे, RS इंटू IS. जो तुमचा आहे सोर्स रेजिस्टन्स, आणि त्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट कुठून असणार आहे, सोर्स करंट IS असणार आहे. बट वी कॅन कन्सिडर दॅट फॉर आयडियल कंडिशन IS is equal to ID. Then the value RS resistance will be VS is equal to R व्हॅल्यू पुट करायचं. काय होणार मग इथं तुमचं जी व्हॅल्यू आहे मायनस IS इंटू ID RS, बट IS च्या ठिकाणी ID पुट करा आपण, ID इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू IS फॉर द आयडियल कंडिशन. हे एक इक्वेशन आपल्याला भेटलं VGS साठी. म्हणजे हे झालं VGS इक्वेशन. फॉर द VDS or we can say that the VDD, जे तुमचं VDS आहे त्यासाठी आपल्याला we have to apply the cable to the output side loop. By applying cable to this output side loop, we can get the VDD is equal to plus VDS IS but to ID. The final equation is that VDD is equal to ID into RD plus VDS plus RS काय पाहिजे, VDS पाहिजे. सो VDS इज इक्वल टू काय येणार मग, VDD मायनस ID इंटू RD बरोबर मायनस, दिस इज इक्वेशन फॉर द VDS. आणि पहिलं इक्वेशन तुमचं VGS चं बघितलं, VGS इज इक्वल टू VS is equal to RS into ID. That two equations we will get, and from this two equation we will get the desired value of voltage between gate and source and desired value of drain and source. That is, this is the second type of biasing. There is self biasing. Third type of biasing is the voltage divider biasing, or we can say that potential divider biasing. In voltage divider biasing, here we have to use two resistances, that is RG1 and RG2. This voltage divider, it will form the. So here, apply the voltage drop across this resistance जर आपण म्हटलं त्याला VG कॅन्सल केले तिने बघा, VG2. Okay, the VG2 is equal to काय येणार, by applying the voltage is equal to this resistance RG2 plus RG1 into input voltage. इनपुट त्याला व्होल्टेज कुठला आहे, VDD आहे. मग तुमचं VG2 चे इक्वेशन बघा, VG2 is equal to RG2 divided by RG to VDD. हे तुमचं त्या इक्वेशन झालं. कुठलं झालं इक्वेशन, ते VG2 झालं. बट आता VG2 म्हणजेच आपण त्याला काय म्हटलंय, आपण VG2 जे आहे त्याला गेट व्होल्टेज म्हटलंय. VG2 इज इक्वल टू गेट व्होल्टेज, और वी कॅन से दॅट VG. सो VG इज इक्वल टू, इक्वेशन झालं बाय अप्लाइंग व्होल्टेज डिवाइडर रूल. सेकंड इक्वेशन काय म्हणू शकतो, बाय अप्लाइंग केबल टू दिस बेस लूप. बेस लूपला जर केबल अप्लाय केला, त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज इज इक्वल टू दिस व्होल्टेज प्लस दिस व्होल्टेज. इथलं व्होल्टेज कुठलं झालं, व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स इज द VGS. सो 2 इज इक्वल टू, किंवा आपण काय म्हणू शकतो त्याला, VG इज इक्वल टू VGS व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स प्लस VS. VS म्हणजे झालं RS इंटू ID. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ते देते
equal to VG is equal to VGS plus VS. सेकंड इक्वेशन जर VG2 इक्वेशन तर आपल्याकडे आहे आणि व्होल्टेज डिवायडर नुसार आपण हे पण सांगू शकतो VDD is equal to VG1 plus VG2. Different way we can get the desired value of VGS and VDS. परत VDH व्हॅल्यू भेटण्यासाठी अप्लाय केबल टू दिस ID into RD plus VDS plus RS into so we can get the value of VDS is equal to VDD minus ID into RD minus IS into ID. Okay, in this way, in this third type, that is voltage divider biasing, we will get the desired value of VGS and VDS. Last type, that is current source biasing, we are using the when drain supply VDD is not large transistor to sink the current. And in this last type of biasing, we is equal to by applying cable to this loop. As तुम्ही transistor connect केला to the source terminal of that MOSFET, and if you apply cable to this point by applying cable to this loop, we can say that जर इथं तुमचं मायनस व्ही आहे याच्यामधून फ्लो होणारा करंट तुमचा आय आर ई आहे आणि आर ई इंटू आई म्हणू शकतो आपण त्याला. इथं पण सेम कंडिशन यूज केलेली आहे आय इज नियरली इक्वल टू आय डी. ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट काय आहे आय डी इंटू आर ई होणार ह्याच्याकडचा ड्रॉप. इथं मायनस व्ही आहे आणि इथला ड्रॉप काय आहे व्होल्टेज बिटवीन बेस आणि मीटर इज द व्हीबी. ओके, ते जर केबल अप्लाय केला बाय अप्लाइंग केबल टू दिस लूप काय होणार आहे तुमचं सांगितलं व्हीबीई. ओके, प्लस आय बट आय इज इक्वल इंटू आर ई मायनस व्ही इज इक्वल टू 0. हे तुमचं इक्वेशन झालं आणि त्याच्यावरून तुम्हाला काय फाइंड करायचं कारण वी हॅव consider that for the ideal condition id is nearly equal to r, तर मग id is equal to minus vb divided making the rearrangement. So in this way we will get the value of type, that is current source biasing. There is a question of biasing of JFET, or they explain the different types of biasing of MOSFET. This question. Okay, and the last point is the DC analysis of MOSFET. Okay, for the DC analysis of MOSFET, again we have to use the MOSFET, that is single stage, but DC analysis of MOSFET, that time we have to remove the AC source. हा जो तुमचा AC source आहे तो काढून टाकावा लागेल. ते तुमचे जे कॅपॅसिटर आहे it will be also act as open circuit. AC शॉर्ट सर्किट करते आणि आपण काय करतो एसी अनालिसिस मध्ये डीसी सोर्स काढून टाकतो. पण डीसी अनालिसिस जे आहे त्याच्यामध्ये काय करतो एसी सोर्स काढून टाकतो आणि कॅपॅसिटर ह्याच्यामधले कॅपॅसिटर हा C1 ओपन होणार, C2 ओपन होणार, CS ओपन होणार. ओके, आणि व्हीएम तुमचा निघून जाणार. व्हीएम सर्किट येणार. दिस विल बी द सर्किट आफ्टर व्हीडीडी राहणार RS P out. ओके, सो टू फाइंड आउट डीसी अनालिसिस हे सर्किट आपल्याला यूज करायचं आहे, सर्किट फॉर द डीसी अनालिसिस. आता ह्या सर्किट थ्रू आपल्याला बघायचं आहे. हे सर्किट यूज केल्यानंतर आपण केबल अप्लाय करायचं. अप्लाय केबल टू दिस आउटपुट अप्लाय केला तर काय होणार VDD इज इक्वल टू ID इंटू RD प्लस VDS प्लस RS इंटू ID. म्हणजेच काय झालं VDD मायनस RD इंटू ID मायनस VDS मायनस RS इंटू ID इज इक्वल टू 0. आता ह्यामध्ये दोन कंडिशन यूज करा. फर्स्ट कंडिशन ID ची व्हॅल्यू जर 0 पुट केली ID इज इक्वल टू 0, इथं काय झालं 0, इथं पण 0 झालं. मग काय येणार VDD इज इक्वल टू VDS, कारण VDD मायनस VDS इज इक्वल टू 0 म्हणजे काय झालं VDD इज इक्वल लिहिले बघा if ID is equal to 0 then VDD is equal. From this equation we can get the first point. कुठला पॉइंट हे पॉइंट काय झाला आपण काय घेतला ID वर्सेस VDS चा कर्व घेणार आहे. त्याच्यावरती पहिला पॉइंट कुठला भेटला VDS is equal to VDD. VDS is equal to VDD व्हॅल्यू आली म्हणजे VDS आणि ID हे तुमचे दोन कोऑर्डिनेट्स आहेत. VDS आणि ID काय आलं तुमचं 0 आलं. म्हणजे फर्स्ट पॉइंट हा जो पॉइंट आहे त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहे VDS इज इक्वल टू VD म्हणजे VDD कॉमा कोऑर्डिनेट्स VDD कॉमा 0. सेकंड कंडिशन काय मग VDS इज इक्वल टू 0 ह्या इक्वेशन मध्ये तर काय होणार VDD इज इक्वल टू RD प्लस RS ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू ID इज इक्वल टू ID इन ब्रॅकेट
RD. Okay. So from this equation, VDS is equal to 0 म्हणजे फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपण 0 घेतलाय. VDS is equal to 0 आणि ID ची व्हॅल्यू काय येणार मग VDD डिवायडेड बाय RS प्लस RD. ओके, मग ही व्हॅल्यू पुट केली, ही दुसरा कोऑर्डिनेट झाला. VDS इज इक्वल टू 0 घेतलाय, 0 कॉमा पहिला कोऑर्डिनेट आपण VDS म्हटलंय, दुसरा कोऑर्डिनेट आपण ID म्हटलंय. 0 कॉमा VDD डिवायडेड बाय RD प्लस with coordinate 0 comma VD divided by RD plus RS. 2 points we can draw the line. So point B म्हटलं, by using these 2 points we can, okay, ही तुमची झाली DC load line. Okay, at the center of this DC load line I have taken the Q point, that is question point, or you can say the operating point. याच्या सेंटरला घेतल्या म्हणल्यानंतर ह्याचं काय होणार आहे, ह्याचे कोऑर्डिनेट्स काय येणार, इथे तुमचं VDD आहे, इथे सेंटरला म्हणजे इथे काय येणार VDD बाय 2. पहिला कोऑर्डिनेट काय झाला VDD बाय 2 कॉमा इथे तुमचं किती आहे VDD डिवाइड बाय RD प्लस RS इथेपर्यंत आहे. म्हणजे सेंटर मध्ये इथे मिळणार मग VDD डिवाइड बाय RS प्लस RD डिवाइड बाय 2 म्हणजे इंटू 2 झालं. तुमचं सेकंड कोऑर्डिनेट झाला. Q पॉईंटचे कोऑर्डिनेट हे आले, B पॉईंटचे कोऑर्डिनेट हे आले, फर्स्ट पॉईंटचे कोऑर्डिनेट हे आले VDD, 0. In this way we can draw the DC load line analysis of the MOSFET. म्हणजे काय केलं, DC लोड लाईन साठी पहिल्यांदा आपण काय केलं, त्याच्यामध्ये AC सोर्स काढून टाकला, कॅपॅसिटर रिजेक्ट ॲज ओपन सर्किट, कॅपॅसिटर पण काढून टाकलं. हे तुमचं फायनल सर्किट फॉर द DC अनालिसिस. त्याच्यामध्ये फक्त काय केलं, ह्याला केव्हीएल अप्लाय केला, केव्हीएल अप्लाय करून आपल्याला आणि ह्या इक्वेशन वरती आपण दोन कंडिशन अप्लाय केल्या. फर्स्ट कंडिशन ID इज इक्वल टू 0, सेकंड कंडिशन VDS इज इक्वल टू 0. कंडिशन वी कॅन have drawn the DC load line for the MOSFET. Okay. आणि MOSFET स्मॉल सिग्नल एम्प्लिफायर आता वरती झालेलेच आहे, आपण बघितले MOSFET एम्प्लिफायर. Point from this chapter is last point फक्त राहिला आहे, effect of different parameters on the effect of temperature on the MOSFET. टेम्परेचरचा VI कॅरेक्टरिस्टिक MOSFET काय इफेक्ट होतो, जर टेम्परेचर इन्क्रीज केले, इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ MOSFET then it will increase the mobility of carriers. म्हणजे MOSFET मध्ये जे N टाइप सेमीकंडक्टर आहे, P टाइप सेमीकंडक्टर आहेत, त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर्स आणि निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर्स तुमचे काय आहे, चार्ज कॅरियर्स आहेत, म्हणजे होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स आहेत. त्याची मोबिलिटी इन्क्रीज होते, म्हणजे त्याचं मुवमेंट इन्क्रीज होते, टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर त्याच्यामुळे जर त्याची मुवमेंट इन्क्रीज होते म्हणजे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम सोर्स रिजन टू द ड्रेन रिजन. तर टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन्स काय होणार, मूव्ह होणार, कुठला सोर्स रिजन टू द ड्रेन रिजन मूव्ह होणार. तर इलेक्ट्रॉन्सचा फ्लो वाढला तर ड्रेन करंट पण वाढणार. म्हणजे काय होणार, फॉर एक्झाम्पल मी काय केलं, ID वर्सेस VDS कर्व ड्रॉ केलं. फॉर दिस कर्व माझा जो T1 साठी, T1 टेम्परेचर माझं इनिशियल टेम्परेचर आहे, T2 तुमचं लेस आहे, T1 टेम्परेचर साठी तुमचा ड्रेन करंटचा कर्व असा येत असेल, म्हणजे तुमचा ड्रेन करंट कमी असेल. पण ज्यावेळेस टेम्परेचर इन्क्रीज करतोय त्यावेळेस आय विल गो टू द सेकंड कर्व. म्हणजे बाय इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कॅरियर्स विल बी गोज ऑन इन्क्रीजिंग, करंट ID ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. म्हणजे टेम्परेचर वाढतो ह्या सायन्सची goes on increasing in the MOSFET, then the drain current goes on increasing. Okay, this is the first effect. दूसरा आता कुठपर्यंत वाढणार मग तुमचा ड्रेन करंट, एक ठराविक लिमिट पर्यंत वाढणार आहे. तर लिमिट पर्यंत वाढल्यानंतर तुमचं ब्रेकडाऊन होणार ते जंक्शन्स आणि त्यानंतर तुमचं सडनली इन्क्रीज होणार. म्हणजे तुमचे पहिला VGS इज इक्वल टू 2, म्हणजे तुम्ही काय करताय, व्हेन यू अप्लाय द व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स is equal to 2, VGS is equal to 3, VGS is equal to 5. We are applying the different voltages across the voltage between gate and source. And when we apply voltage between gate and source, म्हणजे आपण ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करतोय त्यावेळेस म्हणजे काय असणार आहे, तो एनहान्समेंट नंतर त्यामध्ये निगेटिव्ह चार्ज तयार होणार आहे, निगेटिव्ह चार्ज इन्क्रीज होणार आहे आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज झाल्यामुळे ड्रेन करंट ID विल बी इन्क्रीज होणार आहे. पण हे ठराविक लिमिट पर्यंत होणार आणि कंडिशन अशी येणार की VGS वाढवण्याची कंडिशन एक झाल्यामुळे तुमचा ID जो आहे तो सडनली इन्क्रीज होणार. This is the breakdown effect on the VI characteristics of MOSFET. One is the short channel effect on the VI characteristics of MOSFET. तर शॉर्ट चॅनल मध्ये काय म्हटलं, ड्यू टू शॉर्ट चॅनल इफेक्ट मोबिलिटी ऑफ चार्ज. अगेन शॉर्ट चॅनल मुळे काय होणार, मोबिलिटी जी आहे तुमची चार्ज कॅरियर तुमचे इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स जे आहेत त्याची चार्ज कॅरियरची मोबिलिटी इन्क्रीज होणार. जर काय होणार आहे, the control will be of gate voltage will not be there. कंट्रोल जो आहे तुमचा गेट व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स त्याच्यावर कंट्रोल निघून जाणार. दिस इज द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट चॅनल इफेक्ट ऑन द VI कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ.
रेजिस्टन्समुळे पण आउटपुट रेजिस्टन्स इफेक्ट ऑन व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉस्फेट त्याचा पण आहे. एक ठराविक लिमिट पर्यंत जो मेजर व्हीएलडी बिटवीन गेट अँड सोर्स ऍट द करंट आयडी इन्क्रीज होणार आहे आणि आफ्टर इनिशियल ठराविक लिमिट संपल्यानंतर तुमचं ड्रेन करंट आयडी आहे ड्यू टू द आउटपुट रेजिस्टन्स हा त्याचा इफेक्ट आहे. सो here I will stop the sharing. I think our chapter number 4 जो आहे